Hi everyone, this is me Sujath. Today we will be discussing about Telangana economy. We have seen about the land administration. Okay, and I have told you that the Nizam land has been administered in 5 different types. I have told you that Jagirdar, okay, Inamdar, or you can say Jagir lands were there, Inam lands were there, Sarf-e-Khas lands were there, Diwani or Khalsa lands were there, and Samsthanas. So 5 different types of lands were there in the Hyderabad state. Okay, apart from that, illu avanni kaadandi. Okay, ante administration lo vachina lands gurinchi maatladukuntunnam manam. Okay, so administration related things only we are talking about. Okay, fine. So we have seen this one, right? See, the first one we will go ahead with the very small topic, that is Samsthanas. What is that? Samsthanas. Okay. See, you can see that in Samsthanas there are like kings are there. Okay, they are getting the gifts. They are coming up with gifts and giving to the king. See, all of them are holding some kind of gifts. So they bought they bought tigers. Okay, they bought tigers also to give to the Nizam. Not exactly, the picture is not obviously with the Nizam picture, but I'm just for illustration, for your imagination, I have given you one picture. The king is there, lot of people are what gifting. Okay, so suppose these are all what? Suppose that all of these are in Hyderabad state. వీళ్ళు చిన్న కింగ్స్ అన్నమాట, చిన్న ఏరియా వాళ్ళు గవర్న్ చేస్తున్నారు అలా అనుకోండి మీరు. ఓకే, సో వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్లీ నిజాంకి ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చేయాలి. దట్ ట్రిబ్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పేష్కష్ అంటారండి. ఏమంటారు? పేష్కష్. అండర్స్టూడ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, Samsthanas are there only in Telangana. Other states, Junagadh, and you are also having what? Jammu and Kashmir and Hyderabad. These were the 3 major princely states. Major ante pedda states at the time of independence. At the time of independence, these are the 3 major, means bigger area states, princely states ruled by king. Okay, కానీ Samsthanas ఒక కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది, హైదరాబాద్ స్టేట్ లోనే ఉంది. వేరే కింగ్స్ అలాంటి పర్మిషన్ చిన్న కింగ్స్కి ఇవ్వలేదు. ఓకే, అంటే ఒక పెద్ద రాజులో వాళ్ళ కొన్ని ఏరియాస్లో చిన్న రాజులు అలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు కదా, అలా పర్మిషన్ వేరే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. నిజాం హ్యాస్ అలౌడ్ దాట్. let them also, because they have got reputation, they have got family background, etc. Why to harm their status, privilege, etc. సో ఆయన పోనీలే వాళ్ళకి ఎందుకు అంత సప్రెస్ చేయాలి, వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు, ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇజ్జత్ అవన్నీ పోతుందని ఆయన ఏం చేసిందంటే, ఓకే సరే మీ ఏరియా మీరు చేసుకోండి, కానీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ వాట్? పేష్కష్. సో దే ఆర్ ఓన్లీ Samsthanas are there only in Telangana. Samsthanas are ruled by Hindu kings, small Hindu kings. Within Hyderabad state lone chinna Hindu kings were there who are holding the area. Okay, and they are only making laws on it, they are only collecting the revenue, etc. But they have to pay a tax to the Nizam. That tax is called as Peshkash, nothing but a kind of tribute. Sir, you are only supreme, we are just working under you. Okay, ante, that is the reason. Sir, you are only supreme, we are just working under you. That is called as tribute or Peshkash. సో అలాంటి చిన్న కింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 14 are there. 14 small kings, or you can say small chiefs, CHIEFS, chiefs. 14 small chiefs were there, and they were holding around 49 villages were there in their hand. 49 villages were there in their hand. And the bigger one, in that 14 Samsthanas, there are some chiefs which are having more villages, and they are powerful chiefs in their areas. Five of them very important 5 of them are Gadwal Samsthana,
Gadwal Samsthana. This Samsthanam is under the dynasty of Malishetty dynasty. అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే వీళ్ళు ఈ డైనాసిటీ వాళ్ళు ఒక ఏరియా మీద ఒక ఏరియాలో రూల్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ డైనాసిటీ నేమ్? మలిశెట్టి. ఓకే, దెన్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దే యూస్ టు ఇన్ దిస్ గడ్వాల్లో ఒక ఫోర్ట్ కూడా ఉందండి. ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్ ఫోర్ట్ నేమ్. నల్ల సోమనాద్రి fort is there in Gadwal. Okay, then second one, Wanaparthy Samsthanam. Second one, Wanaparthy Samsthanam. It is located in Mahbubnagar district. Then we are having Jataprolu Samsthanam. It is also called as Kolhapur, again located in Mahbubnagar district. Then we are having Amarachintha Samsthanam. Again it is located in what? Mahbubnagar district. Okay, then we are having Palvancha Samsthanam. It is located in Khammam district. So I have given you 5 most important Samsthanas. So we have seen this. Okay, Gadwal, Wanaparthy, Jataprolu, Amarachintha and Palvancha. So major, total any unnai 14 are there. These 5 are the major chiefs which are having little bit more area. Okay, so these kings, these small kings and petty chiefs, what kind of powers they can exercise in their area? Means Nizam allowed them to do what? Remember this point. Every Samsthanam has the following powers. First is administration. They can administrate their area. They can make some rules, regulations, how to what should be the judiciary, what should be the executive, etc. They can make some judicial powers are also there. Okay, police powers, they can arrest, they can beat, they can thrash, they can do anything they can do without taking the permission from the Nizam. Okay, so they are having these kind of powers: administration, judiciary and police. With this we are done with what are Samsthanas. Now let us do Jagirs. Jagirs are given to those people who are very close to Nizam. Okay, they are closely associated to Nizam. Okay, Jagir lands are given to the close associates. Atla kuda rayochu. Close associates to Nizam. So once Nizam gave, this is your Jagir land, that person need not have to pay any tax to the Nizam. So he is getting that in free. Jagir lands, on that no tax will be levied by the government. That is getting them free. Jagirs has the following power. So once let's suppose in this Hyderabad state, Sujath sir has been given a Jagir of this area. I am given a Jagir by the Nizam. So I was very happy I got this land. Okay, what kind of powers I will have? I need to only collect the revenue, or some other powers are also given to me? Okay, but some other powers are also given to me. So I will be having the administrative powers. అంటే ఈ ఏరియాకి ఎలా గవర్న్ చేయాలి నేను డిసైడ్ చేస్తా, నిజాం డిసైడ్ చేయరు. Then I can appoint Tahsildars, MRO, Deputy Tahsildar, Deputy MRO. I can appoint anyone in that area as an officer. Appointment kuda nenu rashi appointment letter issue chesta. Police powers. Okay, police powers ante nenu ఎవరి ఇంట్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు,
అండ్ వాళ్ళకి నేను బెదిరించవచ్చు, వాళ్ళకి నేను అరెస్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి నేను డిటైన్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి నేను ఇంప్రిజన్మెంట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి అన్నీ చేయొచ్చు, ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్కి పిలవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. పోలీస్ పవర్స్. అండ్ ఐ కెన్ ఆల్సో కండక్ట్ ఏ సర్వే. సర్వే రిలేటెడ్ మీన్స్ ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎంత ఏరియా ఉంది, ఎంతమంది ఉన్నారు, వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఇన్ ఆల్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ Jagirdars. So please do remember that they are also allowed to conduct survey. Okay, so police powers. In US government, US military దగ్గర, US police దగ్గర, military కాదు, police దగ్గర వాళ్ళ వెపన్ ఇట్లా ఉంటుంది. This is called as tumfa. This is called as what? Tumfa. So police దగ్గర ఉంటుంది, ఆర్మీ వాళ్ళ దగ్గర కాదు. Police people have this tumfa. Okay. Jagirs have this police powers also. They can beat anyone. కానీ ఈ జాగిర్ ల్యాండ్స్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? హౌ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద జాగిర్ ల్యాండ్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దర్ ఈస్ నో ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ నాట్ ప్రమోటెడ్ బై ది జాగీర్దార్. ఆయన ఒక్క స్కూల్ పెట్టలేదు, ఎడ్యుకేషనే ప్రమోట్ చేయలేదు. నో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దిస్ జాగీర్దార్ ల్యాండ్స్. ఓకే, ఎనిమల్స్కి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అప్పుడు. సో దెర్ వాజ్ నో వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ ఆల్సో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్. ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు, ఫార్మర్ దగ్గర ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి, ఫార్మర్ దగ్గర యానిమల్స్కి డిసీజ్ వస్తున్నాయి. డిసీజ్ వచ్చేస్తే అండ్ ఆ ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేయాలి కదా. జాగీర్దార్ అలా కూడా హెల్ప్ చేయలేదు. హీ డి నాట్ హెల్ప్ దాట్ వే ఆల్సో, రైట్? సో there is no establishment of animal hospitals, or you can also call it as veterinary hospitals. No education, no animals hospitals, and no social gathering. ఇలా గ్యాదర్ అయ్యి ఏదైనా కాన్ఫరెన్స్ చేద్దాం, ఏదైనా మాట్లాడదాం, ఇలాంటి అన్నీ అబాలిష్డ్, నాట్ అలౌడ్. నో సోషల్ గ్యాదరింగ్, నో సోషల్ యాక్టివిటీ కూడా లేదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నీ గ్యాదరింగ్స్ ఉండవు అప్పుడు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. No education, no hospitals, no social gatherings. These are the features of Jagirdar land. With this, now you can understand that Hyderabad state at the time of independence manaku enduku backward ga undi. Andhra state kante comparison manam enduku backward ga unnarante, this is the reason that the Jagirdars have not promoted any of the aspects of a person's to be developed, of a person to the grow. Okay, that is what I have written here. In Jagir lands there was no educational development, there is no development of health facilities, no veterinary facilities. Manaku kuda oka hospital kuda ledu appudu. They did not construct any hospitals. No social activities. Jagirs can only collect tax. Remember this point. They can only collect tax with some powers they are having. But Nizam can dismiss them. Okay, Nizam can dismiss a Jagirdar from his Jagir land. Nizam can dismiss. But when this dismissal happens, then the aggrieved person, the dismissed person, can file a petition in the, or you can say that can appeal in the higher courts called as Atiyat Courts. If Nizam dismisses the Jagirdar, they can appeal in the court called as Atiyat Court. In this court, if it was Jagirs are proved to be correct, then the land is given him, okay, back. Land will be given him back. జనరల్గా ఏముంటుందంటే, సపోజ్ నేను నిజాం అనుకోండి, నా కోర్టులో, నా కింగ్డమ్లో నా ఆఫీసర్స్ పని చేస్తారు. సపోజ్ నేను మీకు ఒక జాగీర్దార్ ల్యాండ్ ఇచ్చిన, మీరు ఒక ఏరియాలో ఉన్నారు, నాకు ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు.
జాగీర్దార్ అంటే మీరు జాగీర్దార్ కదా. సో వీళ్ళు నా ఆఫీసర్ వచ్చి ఏమన్నారంటే, నేను నిజాం కదా, నా ఆఫీసర్ వచ్చి నాకు ఏమన్నారంటే, సార్ సో అండ్ సో నా వ్యూవర్స్ వాళ్ళ దగ్గర జాగీర్దార్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు, మీరు చాలా అట్రాసిటీస్ చేస్తున్నారు సార్, వాళ్ళు ఏంటంటే పీపుల్ మీద చాలా డబ్బులు చాలా రెంట్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ వాళ్ళు చాలా దోచుకుంటున్నారని నాకు మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నా ఆఫీసర్ ఇచ్చిండు. ఎవరి దగ్గరైనా ఆల్వేస్ రిమెంబర్, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఉన్నప్పుడు మీ మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ గవర్నమెంట్ డస్ ఇట్ సస్పెండ్ చేయడం. ఎందుకంటే వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అలిగేషన్స్ దెన్ యూ కెన్ నాట్ అబ్యూస్ ద చైర్. ఆ చైర్లో మీరు కూర్చుంటారు కదా, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఆనెస్ట్, వెరీ పయోస్ చైర్, వెరీ సాక్రోసాంట్ చైర్. సో మీ దగ్గర అలిగేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎట్లా కూర్చుంటారు, కూర్చోవద్దు. సో మీరు కోర్టుకి వెళ్ళండి అండ్ గెట్స్ యువర్ ఇన్నోసెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకోండి, మీరు మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోండి. బట్ వీ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు సెట్ విత్ టెంటెడ్ క్యారెక్టర్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఫైన్. సో మీ గురించి నాకు ఆఫీసర్ చెప్తే నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ సరే ఇది తీసేయడం, మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి కోర్టుకి అలా ప్రూఫ్స్ చెప్పుకోవచ్చు, నేను అట్లా చేయలేదు, వాళ్ళు ఒత్తిడిగా అన్నారు, అట్లా చేసుకోండి, మళ్ళీ అపాయింట్ చేసేస్తాను నేను. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వీ హ్యావ్ గాట్ Atiyat Courts. So now we have seen what are Jagir lands, what are the powers of Jagirdars. We have also seen what kind of activities that they have not done, no education, etc. And we have also seen that Jagirdar could be removed also. Now let us go ahead. But Jagirdars, the Jagir lands were different types. We have to see the types of Jagir lands. Okay. The following are the different types of Jagir lands. చూడండి, ఇక్కడ హార్సెస్ ఉన్నాయి, హార్సెస్. ఓకే, ఈ హార్సెస్కి మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా? చేయాలి సార్. ఎస్, వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి మంచిగా క్లీనింగ్ చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళకి ప్రోటీన్స్ అవన్నీ ఇస్తే వాళ్ళు మంచిగా ఉరుకుతారు, రైట్. సో వాళ్ళ వాట్ ఎవర్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్, ఫీకల్ మ్యాటర్ ఉంది, అది క్లీన్ చేయాలి. సో అవన్నీ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ పర్టికులర్ cavalry or not. Cavalry అంటారు వీళ్ళకి. ఓకే, ఆన్ ది హార్స్ cavalry. If you are walking, if the soldiers are walking, that is called as infantry. ఎలిఫెంట్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఎలిఫెంట్రీ అంటారు, రైట్. సో ఈ హార్సెస్కి మెయింటైన్ చేయడానికి డబ్బులు కూడా కావాలి కదా, రైట్. సో ద జాగీర్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ది అప్కీప్ ఆఫ్ ది హార్సెస్, the Jagirs that were given for the upkeep of horses means I will give you, I am in Nizam, I will give you, okay Mr. or Miss, please take this land, okay, collect revenue from the farmers and use that revenue for the upkeep of what? Horses. Upkeep of what? Horses. This particular Jagir given for the upkeep and the maintenance of horses is called as Jat. Paigah Jamiyat Jagir. Paigah means the place where the horses are kept. And remember this point, this is given only to the very close relatives of Nizam. Andarki varu. Okay, Paigah Jamiyat Jagirs are those Jagirs which are related to horses. Paigah is nothing but, as I have just told you, is nothing but a place where horses are kept. As I have already told you just now that they are given to the close relatives of Nizam. These Jagirs are also called as Jagirate Nigdasti Jamati. So to upkeep of the horses, a land was given. That is called as Paigah Jamiyat Jagir. Also called as Jagirate Nagdasti Jamati. How much this area was given by Nizam? E type lo enta area undi. Nizam state lo, Hyderabad state lo, this type of land is how much? It covers nearly about 1164 square miles. Square ante dabba oka box, square miles, square. Here 10 miles ante మొత్తం స్క్వేర్ లో సేమ్ మైల్స్ ఉండాలి. So 1164 means what?
1164, 1164, 1164, 1164. Okay, square miles means the total box should be same, equal ga undali in length. Okay, adi elagana itla ఉండొచ్చు, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ దానికి మనం మెజర్ చేసుకొని ఒక స్క్వేర్లో కూడా చెప్పొచ్చు కదా, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైప్. This is the first type. Let us see the second type. And let us see that who are the important persons also. There was a person called as Paigah Asman Jahi. Paigah Asman Jahi. ఆయన దగ్గర ఎంత ఉంది? 1634 square miles. Very large area was given by the Nizam to this particular person to keep and maintain horses. Then another person called as Khurshid Jahi. He is having 1555. Then another one, Vikas ul Umrah. I have not highlighted, but this is a name only. I have not highlighted it. Vikas ul Umrah. He has got 397 villages. 397 villages. Okay, fine. So these are all about Jagirs. Paigah Jamiyat Jagir gurinchi manam chuseshnam. Now let us go with another Jagir, that is called a Tankha Jagir. Tankha. Okay. Tankha Jagirs are nothing but, I am Nizam, you are working for me. Instead of salaries, I will give you a land area. Okay, madam and sir, you go and take this land and you collect revenue from the farmers and peasants from that, and you can live, you can survive on that particular income. Okay, that is called as Tankha Jagir. Tankha is a Urdu word. Tankha means salaries. Tankha means what? Salaries. So the Jagirs which are given instead of salaries to the government officials of the Nizam, that is called as Tankha Jagirs. Okay. Instead of salaries, okay, given by the king, especially to the military services. Only for those who are in the military, for them it will be given. But these are exactly similar to like in Paigah Jagir also, Nizam is giving to the close friends and close relatives. In here also Nizam is giving to the close military persons also. So Tankha and also the Paigah Jagirs are not that different. The only thing here is in Paigah Jagir are very much legitimate, means very much lawful, and a government, Nizam government itself wrote a document and gave. But Tankha Jagirs are mostly illegitimate, means Nizam government did not give, but still people took it. The officials took it as a salary, as a part of their salary. So you can see here, remember like this, salary, instead of salaries, you will be given a land. You will be given a land. Okay. Then we are having Jat Jagir. Now you can see that here we are having Kiran, here we are having Mother Teresa, here we are having Lata Mangeshkar. I don't know much, but I am trying to find out some very similar faces. Here we are having Smriti Irani, we are having that. Here we are having the Iron Lady of the country, Indira Gandhi ji is here. Okay, so this is Mamata Banerjee, right? I guess this is Saina Nehwal. Fine. So this is also there we are having. So you can see that all of them are very, very big personalities in the societies, right or wrong? Big personalities in the society, known persons in the societies. వీళ్ళు చెప్తే మనం అది ఒక రోల్ మోడల్ లాగా తీసుకొని వీళ్ళు చెప్పిన మాటలకి కూడా మనం మన లైఫ్లో తీసుకువస్తాం, రైట్? సో దే జనరలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవర్ లైఫ్ విత్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ విత్ దర్ ఎక్స్పర్టీస్, విత్ దర్ నాలెడ్జ్, రైట్? రైట్, వెరీ వెరీ రైట్. సో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్కి, ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్కి ఇన్ ద సొసైటీలో వాళ్ళు కూడా బతకాలి కదా. సో వాళ్ళకి కూడా ఒక ల్యాండ్స్ ఇచ్చారు. దట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జత్ జాగీర్. జత్ జాగీర్. The lands which were given for the influential or powerful persons in the society. This Jagir contains huge area of land.
given by the king to the person who will service to the king for the lifelong, or who is having a respectable personality. Who is having a respectable personality. They are very personal in nature, Andy. They are very personal in nature. And generally lifelong ఇచ్చేస్తారు. ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత చాలా తక్కువ ఇస్తారు, కానీ ఇచ్చేస్తారు. ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోరు. జస్ట్ లైక్ సైనా నెహ్వాల్ వెన్ షీ వన్స్ ఎనీ గోల్డ్ మెడల్ ఫర్ అస్, సానియా మిర్జాకి కూడా ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు, సైనా నెహ్వాల్కి కూడా ఇచ్చారు. సో వెన్ దే గివ్ that way. Okay. Then suppose Nizam has got into a battle with any other kingdom, like Nizam is fighting a war with like Marathas, or it is fighting a war with Tipu Sultan. So Nizam has fought with both of them. Nizam has fought with Tipu Sultan also, Nizam has fought with Marathas also. Suppose in this battle what happened, Nizam's soldiers has died. Nizam's soldiers has died. So their family should be living or not. Okay, such a martyr life he has got in the administration, in the state. So his family could not be put on the road, right? So road meena ala vadlelem kada. So vallaki edo okati livelihood ivala leda? Yes, we have to give them. That is called as Khoon Baha Jagir. That is called as Khoon Baha Jagirs. Jagirs granted to the heirs of persons. Jagirs granted to the heirs of persons who had sacrificed their lives in the cause of the protection of the state, or who has sacrificed their life for the protection of ruler. Okay, such Jagirs are called as Khoon Baha Jagirs. Khoon means, Baha means going away, Khoon nikalna. Okay, that is called as Khoon Baha Jagirs.